we get into our next game, I'm joined here by EG's analyst and rated to talk about the recent changes in the team. But first, take a look at this. We've evolved from a 5-man roster into a 7-man family, you could basically say. The general idea of the lineup is to have subs that are equally good as the main players. We were performing very poorly in the LCS and we felt we needed a change. And that's when we looked around, well, what can we do? We looked towards, say, Korea as well, and they're using this 7-man roster. It creates a little bit of rivalry, but also everybody has to stay on the top of their toes to be ready and in the utmost best shape. You can still preserve a team bond with 7 people. It just requires a change of attitude. Of course, everybody wants to be a starter, but the team prevails and the team is the #1 priority. We've introduced Shaker, and he'll be battling with Snoopy for the right to be the starter jungler. Snoopy said, okay, it's fine, you know, I'm just gonna see what I can do for the team. Sometimes when I play, he sits next to me and it's like having a private trainer. There are still teams that don't do anything early game, but I could abuse that. That's when they pick me. But Snoopy, as you saw, he could also change, like against MYM. He went really aggressive early, that's the thing. You can't ever expect how the jungler is going to be. We decided to use Shaker last week in Tenerife. We wanted to test him on the big stage in front of like a couple thousand Tenerife fans. Seasoned players would mostly hold back, facing the risks. Shaker just wouldn't care and he would go in, take the risk. If it works, it works. If it doesn't, it doesn't. And that actually helped us win a lot of early games. Basically, if you've been playing together with 5 people for over 1.5 years, you will fall in certain routines that you really find hard to break out of. I was asked for opinions what went wrong in the team, and as soon as they recognized that I'm able to help them, they try to adapt almost anything I tell them, or at least think about it and find a way to change it for themselves. Basically joins every scrim. He takes some notes during the match, suggests some picks and bans in the pick and ban phase. After the match is done, if we have any issues that need to be talked about, he will come in with his point of view. And the best part is that he's completely unbiased, and this will give us a really good sixth point of view to balance our opinions off. Because Crapper and me have basically the same champion pool, it would be unnecessary to swap us out all the time. We are both in shape with the team, and at any certain point I could step in. I think subs that are living with the team and that actually participate scrims have just a lot more value than subs that don't. We're not going to praise the 7-man roster into the heavens, but I think it might be something that other teams will pick up over time. There's no reason not to use your subs to the maximum potential, because it would only set you back if you don't. All right, now, N-Rated. Так, у нас интервью с EG.nRated, главным аналитиком и полутренером команды Evil Geniuses. Как переход вообще произошел для тебя к EG? Я сразу же уехал домой на неделю, получается, из Фнатиков. Потом я решил, что нужно не пропускать ни одной недели. Как только поступило приложение, сразу приехал вместе с EG и остановился в их доме игровом, была возможность. И в Тенерифе тоже было здорово, и в Кельне было здорово вместе с EG. Я решил все-таки здесь остаться. Что ты принес в EG нового за эти недели? И то, что все тебя хвалят за твой вклад в команду, да. Мне приятно это слышать, что все меня хвалят. Я сразу же вижу ошибки, говорю, как можно их исправить. Как-то вот так. Каково это вообще, когда ты был одним из главных противников, а теперь, по сути, ты им говоришь, как играть? С тех пор, как я вообще никак не хочу больше ничего с Фнатиком иметь, то какие вообще вопросы могут быть? Теперь я их тиммейт, какая разница? Кто делает решение, кто идет джангл, Шакер или, соответственно, Снупи, и каким образом происходит решение?
they always managed to get some kind of disadvantage early, and I think the jungle has the greatest influence on the early game, and based by that, it was the obvious choice that the jungle would be the greatest impact. They Там идет речь о том, что немножко Снупи слабее в early-гейме, чем Шакер в джангле, а джангл имеет очень большое значение, наибольшее, по моему мнению, поэтому иногда мы ставим Шакера. Не знаю. У Шакера, кстати, сильная Элиза была, а Ксин его вообще не впечатляет. Хотя вот этот самый Ксин, он как раз таки early game герой, в отличие от Элизы, которая там, ну считай, и в мид-гейме, да, особо крутая. Там в лейт-гейме неплоха. В общем, не знаю, откуда логика там про early game. Может, он просто не знает, что ответить на этот вопрос. Ну, Элис, в принципе, сама по себе герой, знаешь, такой, по-моему, на любой стадии игры хороша. Сейчас в том-то и она сейчас вообще считается, по-моему, там, вот вне, точнее, Европы, OP-джанглером, которого все в джангл берут, то есть даже на топ перестали брать из-за этого как раз, из-за того, что она в джангле слишком сильна стала. And of course, being a support yourself, and Crepo said in the video, and you as well, I believe it was, well, we're kind of at the same level. We know exactly, we could step in for each other, but it's not necessary since we have kind of the same champion pool. But is there not a part of you that thinks, I kind of want that spot because I miss having a live experience? Нет ли у тебя ощущения, что ты, вот Крепо сказал, что вы играете на одном уровне одинаковым чемпион-пулом, поэтому нет смысла вам играть, меняться как-то постоянно. Нет ли у тебя ощущения, что ты прям хочешь, да, вот той части, которая говорит, я хочу играть все-таки на просто, а не по-прежнему? Я все равно рад, что меня взяли в эту команду, и я благодарен команде EG, что меня взяли на эту роль, и меня устраивает то, как я здесь работаю сейчас. Well, winning against them in Tenerife was one of the best feelings I've had so far. Like, it just gave me a huge backup everywhere. I think that was really great, and also like. Победа над Фнатиками в Тенерифе была для меня очень большим способом восстановиться, пережить все то, что произошло. И я знал, как эта команда играет, как у нее работают мозги, поэтому это было обязательно, что мы должны ее выиграть. So maybe for the last couple of questions, talking about the standings in general, which you have a great view of now, coming from two teams. What do you think about the situation? Do you think there are some teams that you think will just rise up again and go in that first position, or the teams that are in there now won't last, or? Как тебе кажется, может ли какая-то из топовых команд сейчас опуститься на дно, а из тех, кто находится на дне, подняться наверх прям очень быстро до конца LCS? Он говорит, что это все к каждой команде относится, каждой команде вопрос. И все сейчас позиции в лиге настолько близки друг к другу, что сложно сказать. And after that, as soon as you're in the playoffs, you compete for the spots forward. And I think there it is when it all comes on one point and where everyone has to be on the line. Я, кстати, не очень понял, почему интервью EG.nRated в принципе берут. Я что-то пропустил? Ну, типа как, что... Они же не играли сейчас. Не играли, но типа суть в том, что иногда берут, знаешь, там какие-то актуальные события LCS, когда проходят, типа как вот смена состава, да, вот на прошлой неделе как раз выиграли EG у Фнатиков, как раз у бывшей его команды. Решили к этому приурочить. EG сейчас будет играть против SK. Мнение твое, как будет вообще игра проходить? Если EG будут играть так, как мы запланировали, без всякого лишнего риска, то все будет хорошо. Now let's see that new roster of EG in action, and for that we go over to Joe and Jason.